Okay, we were discussing the code of ethics and how this code of ethics is helping the engineers to do the things in a disciplined way, or how to regulate the act of engineering engineers in the morally or ethical way of doing things. Here we found that when there is some unethical actions are there from the engineers side, the authority will conduct an investigation based on the code of ethics, which is framed by the professional bodies, is it, or the professional societies. And if this member is found to be guilty, or if he is convicted of doing things in an unethical way, then he will definitely will be punished, is it? And if that punishment is giving a loss of respect among the colleagues, then it will be a warning to that member, is it? For example, some of your students are a member of the Institute of Engineers and the students chapter in our college, is it? And if somebody is doing some unethical activities in the college, especially which is related to the Institute of Engineers or the engineering society, then definitely you will be getting a punishment. And if they are punished, then you will lose your respect or your confidence among your colleagues, and which will give you a warning, is it? Which will give you a warning to act as deterrent. That means it will give a warning that you won't do, nobody do such things, otherwise you will be get a punishment. അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ നമുക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ നമുക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്കുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വാണിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അതൊരു ഡിറ്ററൻറ്റ്, act as deterrent. The code of ethics will act as a deterrent. That means it is discouraging the act immorally, to act immorally. അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് ഇമ്മോറലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാണിങ്. അതാണ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Codes are used to prompt discussion and reflection on moral issues. They develop a shared understanding by the professionals, public, and the government on the moral responsibilities of the engineers. Or, in other words, the code of ethics it is useful as um, link between the public, the professional bodies, and as well as with the government. All these authorities, all the government as well as the investigating authorities and the engineers, the group of engineers as a whole, they all follow the code of ethics in that particular engineering field, and it gives you a support, it gives you a shared understanding between these stakeholders, between these groups. That is explained here. So these are the four points you have to remember in under code of ethics, and how it is helpful for the engineers, or how it is helpful for the engineering field to regulate the act of immoral things, or to discourage the act of immorality. Okay, now coming to the next fifth point, create good public image. The codes present positive image of the committed profession to the public, help the engineers to serve the public effectively. This is bound to raise the reputation of the profession and the organization in establishing the trust of the public. So here it is explained that this code of ethics, it is giving you a positive image,
among the public, and it is helping the engineers to serve the public effectively. That is what we explained earlier also, is it? Now the sixth point is protect the status quo. They create minimum level of ethical conduct and promotes agreement within the profession. And primary obligation, namely the safety, health and welfare of the public. It is declared by the courts and it serves as the protest. It serves and protests the public. So how it is protected the status quo means they create a minimum level of ethical conduct and promotes agreement with the profession. Primary obligation, namely the safety, health and welfare of the public, declared by the courts, serves and protects the public. അപ്പം protects the status quo means it protects the status quo. അതായത് അത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിലവിലുള്ള എത്തിക്കൽ കോണ്ടക്റ്റുകളും എഗ്രിമെന്റുകൾ അല്ലെ, ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പറയുന്ന കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി, health and welfare of the public, is it, which is declared by the courts and it serves to protect the public also. അപ്പം നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കേണ്ട സർവീസുകൾ പബ്ലിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ, നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് എത്തിക്കൽ കോണ്ടക്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദി എഗ്രിമെന്റ് വിത്തിൻ ദ പ്രൊഫഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ എഗ്രിമെന്റ് യു ഹാവ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷൻ? എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ ഒബ്ലിഗേഷൻ, അവർ ഡിസയർ ടു ഡൂ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ അല്ലേ. നമ്മൾ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ എഗ്രിമെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മിനിമം എത്തിക്കൽ കോണ്ടക്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യക്തതയും അതിനൊരു പ്രത്യേക ധാരണകളുണ്ട്. ആ ധാരണകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു റൂൾസ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്സ്. സോ ദെൻ 7 ഈസ് പ്രൊമോട്ട്സ് ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. What is how it is promoting the business interest? The courts offer inspiration to the entrepreneurs, establish shared standards, healthy competition, and maximize profit to investors, employees, and consumers. So the code offer inspiration to the entrepreneurs. Entrepreneurs are those who are starting industry or business of their own. They are spending their own money and doing some job of their own. At the same time, they are giving some job opportunity for the other engineering fraternity also. But when they are doing such industries or corporate establishments, then they have to have a healthy competition among the same companies, among the companies who are doing the same type of job, is it? For example, if somebody is doing an industry which is doing some tourism, so if that company is following some standards in all the
all their business activities, and another engineer who is doing the same job, that is the uh, tourism and the development of tourism. Then they have, both of these are doing the same job, but they themselves are doing things in different way so that they can maximize their profit, is it? But at the same time, what they have to follow, they have to follow the minimum standards. The minimum standards which is established by these code of ethics, or the codes followed by the professional bodies. And at the same time, they have to support or inspire their employees and the consumers. അപ്പം നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു പറഞ്ഞത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഡൂയിങ് എ ബിസിനസ് ഇൻ ടൂറിസം. അപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൽ രണ്ട് പേര് എ ആൻഡ് ബി, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ജോബ്, ദെയർ ബിസിനസ് ഈസ് സെയിം. ബൂത്ത് ആർ ട്രൈയിങ് ടു മാക്സിമൈസ് ദെയർ പ്രോഫിറ്റ്. രണ്ടുപേരും പല പല അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അവർ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് എ ആൻഡ് ബി, ബോത്ത് ദി ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഫോളോ some minimum code of ethics which is framed by the professional bodies. അപ്പം ടൂറിസത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം, ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൾക്കാരെ നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്ന രീതിയിൽ മിനിമം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, മിനിമം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ചില ധാരണകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റുകൾ, ചില കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ്, ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട് നമുക്ക് റൂൾസ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട, അല്ലേ, അതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഗവൺമെൻറ്, ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ കോസി ഗവൺമെൻറ്, ഓർ സംടൈംസ് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാം, ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ് ആകാം, എനി അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മിനിമം റൂള് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഈ എയും ബിയും രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരും അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ എംപ്ലോയീസിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡ് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? സോ ദീസ് കോഡ്സ് ആർ ഗിവിങ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ദ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഷെയർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പം ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു 7 points we were discussing, is it, which are the supporting the code of ethics. But there are some other points which is having, they are saying that there are some limitations in this code of ethics. These codes are not remedy for all evils. They have many limitations. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കോഡ് എല്ലാ ഈവിൾസിനെയും, ദറ്റ് മീൻസ് all immoral activities or all activities which is illegal, this code is not a remedy for all such things, but they have some limitations. So what are the limitations that we will discuss now in the next video? We'll discuss in the next video.